En 1533, un tesoro de más de 11 toneladas de oro y plata desapareció en los Andes. Y nadie lo have vuelto ver desde entonces. Los incas lo llamaron un rescate. Los españoles lo llamaron Conquista. La historia lo recuerda como una de las mayores fortunas perdidas del mundo. El air es delgado. El viento es afilado. Y los montañas observan. Es noviembre de 1532. En lo profundo de los Andes, el veil de Cajamarca brilla bajo el último fuego del sol poniente, convirtiendo los picos nevados en ríos de luz fundida. Para el Imperio Inca, el oro no es solo metal, es el sudor del sol, un regalo del dios Inti, sagrado, intocable. Pero esta noche, ese regalo sagrado se convertirá en una ficha de negociación en un juego que los incas no pueden ganar. Más allá de los crestos, se oye un temblor distante. No es trueno, sino miles de pasos. Una gran precisión avanza por los senderos de montaña, guerreros con tejados de plumas. Sacerdotes entonando oraciones, porteadores de blados bajo el peso aplastante de tesoros que relucen incluso en la luz moribunda. A la cabeza vaya una sola esperanza desesperada, un rescate para su emperador, Atahualpa. El hombre que lo retiene es Francisco Pizarro, un soldado de fortuna español. Endurecido y despiadado, con apenas 200 hombres bajo su mando. Pero estos hombres portan acero, mosquetes y la experiencia implacable de ellos en el nuevo mundo. La exigencia de Pizarro es descomunal. Una sola línea hasta el techo de oro, y otras dos con plata. Para los españoles, es la codicia hecha realidad. Para los incas, la única forma de salvar a su soberano, acepten, durante semanas, el rescate crees. Llegan caravanas desde Cusco, desde Quito, desde templos sagrados, donde los primeros rayos del amanecer incendian paredes doradas. Discos ceremoniales gigantes, martillados tan finos que ondulan como agua, cáliz de oro, tan ligeros que se mueven con un suspiro, estatuas de jaguares, y aguilas con hoyos de esmeralda, todo desmontado, fundido y transportado a través de pasajes. Brutal es en Cajamarca. Pizarro observa como la cámara se lina, primero hasta los rodillos, luego hasta el pecho, hasta que brilla como si un fragmento del sol hubiera sido atrapado dentro. Los incas creen que compran la vida, pero Pizarro nunca tuvo intención de darla. El 26 de julio de 1533, el pacto termina en traición. Bajo el frío cielo andino, Atahualpa es ejecutado. El silencio se rompe solo con el golpe de martillos y el silbido de las fraguas españolas. Fundiendo siglos de devoción en toscos lingotes para enviarlos al otro lado del océano. En ese momento, el corazón de un imperio deja de latir. Pero en algún lugar, la historia toma un giro distinto. Lejos de Cajamarca, una última caravana sigue su camino por las montañas. Un convoy oculto que tal vez transporta la parte más rica del rescate.
Han viajado durante semanas por pasos helados y veils selváticos. Sin saber que su emperador ya ha muerto. Cuando les liga la noticia, desaparecen. El tesoro desaparece con el esto los lindes lo llaman el rescate perdido de Atahualpa. Siguen algunos relatos, eran 11 toneladas de oro y plata. Siguen otros, algo mucho más valioso, las reliquias más sagradas del imperio, apartadas en las últimas horas de libertad. Y ocultas don ningún extranjero pudiera tocarlas. Algunos dicen que la caravana entró en las montañas de Llanganates, en la actual Ecuador, un lugar tan hostil que incluso los mapas modernos se rinden. Acantilados abruptos se pierden en selvas nubladas, donde la niebla devora el sol. El aire tía frío, el suelo se bajo los pies y los ríos rugen como si quisieran advertir. Otros susurran que sacerdotes les arrojaron el tesoro a profundos lagos de montaña, como ofrenda final inti, confiándolo a los dioses para siempre. Los españoles buscaron en 1540. Volvieron con los manos vacíos, congelados, hambrientos y medio locos. Siglos después, en el siglo XIX, un hombre llamado Valverde afirmó haberlo encontrado, dejando un mapa trazado en asetios. Su pista hablaba de rostros talados en piedra, cuevas ocultas y en veil donde el aire mismo parecía pesado de oro. Decenas lo han seguido, muchos nunca regresaron. Quienes se lo hicieron hablan de senderos que desaparecen de la noche a la mañana. Tormentas súbitas que eran contiendas de compoca. Hay formas que se mueven justo más allá del límite de la vista. Algunos dicen que las montañas mismas te ponen a prueba, que saben por qué has venido. Y deciden si te dejan marca. Y si este tesoro es más que oro. Algunos historiadores creen que el rescate perdido pudo incluir el disco de oro de Coriconcha, una enorme planca de oro martillado que coronaba el templo más sagrado del imperio. Y que se creía canalizaba el poder del dios sol. Tal vez junto a él, momias reales, armas ceremoniales y registros de una civilización que rivalizaba con cualquiera en el mundo. Si es cierto, el tesoro no es solo riqueza, es el alma misma del Imperio Inca. Intacta durante casi 500 años, hoy, los Llanganates guardan sus secretos. Los satélites no pueden ver a través de sus nubes eternas. Los drones desaparecen. En tormentas repentinas, los ríos cambian su curso como para confundir a los vivos. Y los lugareños todavía advierten a los forasteros. Las montañas conocen tu corazón. Si es negro, te quedarán para siempre. O si que la pregunta sigue, la misma que ha perseguido a exploradores. Durante 5 siglos, está el rescate perdido de Atahualpa todavía y afuera, enterrado en el frío abrazo de los Andes, esperando el venido digno de encontrarlo, o ya fue reclamado en silencio. Su hallazgo borrado de la historia, en algún lugar, en una cresta que ningún mapa. Nombra, la tierra guarda una fortuna que podría reescribir el pasado. Y tal vez, solo tal vez,
El sol todavía espera el día en que su tesoro regrese a casa.